I misunderstood the time. I think it was not your problem. I think it was a problem in the communication. Oh. So, Martin, do you want to speak? Sí. Hola Edwidge, muchas gracias por prestarte a esta charla. Estamos muy emocionados de que estés con nosotros. Muchos de los chicos han leído tu libro y están muy felices. Y perdón que le hice larga, Lucía. Tom. Edwidge, hello. I'm the translator with Lucia. We've been in contact a couple times by email. I'm going to be translating into English. And I'm going to translate into Spanish. So we are okay. So I'm going to try to keep up with the rhythm of things. But Martin, who is the director of Delibooks, just was thanking you for taking the time to connect, and that the group absolutely loved the book, Claire of the Sea Light. And Martín, no recuerdo qué más dijiste, si como en la palabra de bienvenida. No, que muchas gracias por que esté con nosotros y que el libro que ha sido leído por los chicos ha gustado mucho. Okay, sí. Yeah, basically that. Just thank you, a warm welcome, and thank you for coming to the session. Well, thank you all for having me. I'm really happy to be here, and I'm sorry about the confusion. Dice que muchas gracias y que está muy contenta de estar acá y que lamenta la confusión de hora, y ya le dije que no fue el problema de ella, sino hago algo en el intercambio de mails, ¿no? No es problema. Empiezo con la primera pregunta. ¿Por qué o para qué escribe? So Martin is just going to start with the first question. Why do you write? Okay. Or for who do you What write? for? What for whom do I write? Okay. I feel like my little bit of Spanish kicked in. I understood that question. So I always say that I think that I write for the girl that I was when I was 15. Dice que cree que escribe para la niña que era ella cuando tenía 15 años. And that's at that age I was looking for representations of myself, but also looking to read to escape. Dice que a esa edad estaban buscando representaciones de sí misma, pero también buscaba leer para escapar. So there's Toni Morrison has a very famous saying, like, if there's a book you want to read that hasn't been written, you should write it. Toni Morrison, la gran escritora estadounidense, que también es premio Nobel, dice, si hay un libro que quieras leer y que no ha sido escrito, tienes que escribirlo. So, no sé si so I write really books that I want to read. Dice que escribe libros que ella quiere leer. And I also write because I write for the next generation of my family, which will know Haiti a very different way than I did or that my parents did. También escribe para la siguiente generación de su familia, que va a conocer un Haití muy distinto al que ella o sus padres conocieron. And I also write because I so strongly believe in this power that literature has to travel through time, through different cultures, to reach human beings, like the way that this book has brought us together tonight. Dice que también escribe porque cree en el poder de la literatura para viajar, para unir, y para unir como el libro, no sé, Claire nos ha unido esta noche acá. En un momento dice que escribe para la niña de 15 años que se escapaba. ¿De qué se escapaba? No, escribe para la niña que ella era a los 15 años y para escapar, pero sí. Sí, por eso, ¿de qué quería escapar? So he's asking, so you write for this this girl of 15 years old, and what was she trying to escape?
Well, when I came to the U.S. at age 12, it was a very difficult time, for my family, for Haiti in general. So I think I was writing in a way to go back home from New York as well. Que cuando llegó a Estados Unidos era una época muy difícil para ella, para su familia, y que entonces escribía también como una forma de regresar. ¿Cómo era Haití cuando ella era joven? Era a esa edad, a los 15 años. What was Haiti like when you were young, when you were 15 or before you left? Well, before I left, so I was born in 1969, so it was still the dictatorship. So my whole life was the dictatorship in Haiti. Ella nació en el 1969 y toda su vida en Haití fue bajo la dictadura de Duvalier. And so what that meant was that often, sometimes a neighbor would disappear, or a family member would suddenly have to go, would suddenly have to go into hiding, or suddenly have to leave the country. But there was still a kind of, we went to school, we went to the countryside in the summer, there was still a life, but there was still the underlying repression that even if you were a child, you were aware of. Sí, dice que cuando ella creció en Haití bajo la dictadura, eso significaba que de repente los vecinos podían desaparecer, había gente que era perseguida, ¿no? O sea, había toda una represión que estaba presente, pero con eso también había una vida que podríamos decir, entre comillas, normal, ¿no? Que era ir a la escuela, ir al campo en vacaciones, ¿no? Entonces, como we know life under dictatorship also here, ¿no? You continue living, but there is this violence, ¿no? Bueno, está la experiencia de crecer en una dictadura. Sorry for Yeah, and I mean, and at that time in Port-au-Prince, where we lived, there was maybe 300,000 people in the capital, and now there's close to 3 million. So it was a sort of less populated city, capital city. Que cuando ella vivía en Puerto Príncipe había aproximadamente 300,000 habitantes. And now? Now about 3 million, they say, estimated. Yeah. Ahora alrededor de 3 millones de habitantes, entonces era una ciudad mucho menos sobrepoblada de lo que es al día de hoy. Ella tuvo que emigrar de su país, se dedicó a la escritura. ¿Puedo decir que hoy en día eso la hizo una persona feliz? ¿Que una persona feliz, ella? Sí, es feliz actualmente con su vida, con lo que hizo con la escritura y viviendo como inmigrante. So Martin says that you had to leave your country behind, immigrate to the United States. With the decisions that you've made, he's wondering if you're happy being a writer now. Mm-hmm. I love being a writer. For me, and a lot of writers will say this, it's more than a job. I think it's like a vocation, like a calling. That's really how I see it. Dice que le encanta ser escritora, que lo ve como una vocación, como un llamado, o sea, como algo que realmente es lo que es ella, ¿no? And I mean, when I was little, going back to the last question, the older people in my family told a lot of stories. They weren't writers, but they were storytellers. And I think a lot of the stories that I heard in Port-au-Prince, in the countryside, really started my love for stories, which then transferred into my love for writing stories.
Sí, dice que cuando vivía en Puerto Príncipe, muchas personas en su familia eran verdaderos como narradores, contadores de historias, ¿no? Entonces, tanto en la capital como en el campo, ella escuchaba muchas de estas historias y muchas aparecen después, o sea, o alimentan su vocación de contar historias. ¿Cómo llegó Claire a su mente? So how did Claire come? How did you come up with Claire? Okay, so Claire came to me after one night I was watching a documentary, which I've tried to find since, but I haven't been able to, maybe because I've talked about it before. And it was about adoption. I'll pause for you. And in the documentary, it was a little girl in Haiti who was adopted in the Midwest. And but her parents were alive, which is not unusual, but they gave her to an orphanage. And the adopted parents were saying, you know, they don't really care about their children the way we care about our children. And that hurt me so much. And then I went to bed that night and I had a dream about this little girl named Claire Limielame, Claire of the Sea Light. Dice que estaba viendo una noche un documental y que el documental era sobre niños, niñas adoptadas y había unos padres como que habían adoptado a una niña de Haití, los padres biológicos, digamos, todavía estaban vivos, pero los padres adoptivos decían como, bueno, es que ellos no quieren a sus niños de la misma manera que nosotros los queremos, como no se preocupan tanto, y eso como que le dolió mucho que dijeran, ¿no? Los padres, las madres haitianas no quieren tanto a sus hijos, y esa noche se acostó y con la impresión del documental y soñó con esta niña Claire Limielame, que es Claire de Luz Marina en castellano y Claire of the Sea Light en inglés. La protagonista, obviamente. Y sí, justo iba a preguntar eso, que en un principio parece que la protagonista del cuento va a ser Claire, pero en realidad el protagonista es el pueblo. ¿Por qué eligió el protagonismo del pueblo? So it seems like in the novel that Claire is going to be the protagonist, but that it also seems later reading the novel that it's actually the town, the city is really the protagonist. Can you speak a little bit about that? Absolutely. So when at some point when I was writing the book, I thought maybe I should call it Ville Rose, which is the name of the town. And we played with that of calling it the name of the town, calling the whole book Ville Rose, because really the protagonist of the book is Ville Rose. But Claire is like a kind of framing. I liked the idea of also centering a child who, like the town, you don't know what the future holds for the town. You don't know what, so the child in a way is a stand-in for the town, for this community. Sí, dice que al principio, claro, bromeaban mucho con esta idea de que el libro se debiera llamar Ville Rose, que es el nombre, como ustedes saben, del pueblo donde transcurre toda la acción, pero que a ella, sin embargo, le gusta que la protagonista sea una niña, que sea Claire, también porque uno, que funciona un poco como un marco de todas las historias, pero también porque del mismo modo que para el pueblo, con la niña uno no sabe qué le va a deparar el futuro, ¿no? Entonces hay una cosa así como entre el pueblo y la niña que también entra en resonancia. Because the timing of the story is meant to be like in one night, right? So on the beach where they're looking for the fishermen, and then everybody's situations sort of emerge out of this one night. But it's also 2009, the year before the earthquake in Haiti. So both of those things it was writing backwards and observing sort of how the different social classes in this smaller community works, who has the power, who is powerless, and
where sometimes violences emerge from those relationships. So in a way, sometimes I think if I had to do it again, I would call the book Ville Rose. I love it as Claire. I prefer Claire. Bueno, lo que dice es que hay algo con el tiempo, ¿no? El tiempo, la novela, o sea, la trama transcurre todo en una noche, es esta que empieza con la muerte del pescador, ¿no? Y continúa al final con la búsqueda del otro muchacho, ¿no? Ustedes recordarán este marco narrativo, pero además se va hacia atrás con las otras historias y además la novela está ambientada en 2009, que es el año antes del terremoto en Haití. El gran terremoto, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos como de timing, de la temporalidad, están muy marcados en la novela, en la historia de Ville Rose, y también le interesaba explorar como el tema de la confluencia en este lugar de gente de distintos sectores sociales, algunos con poder, otros sin poder, ¿no? Y ver el modo en que se relacionan entre sí, se construye este microcosmos, podríamos decir. Ella, el año del terremoto, en 2010, si no leí mal por ahí, dijo que tenía que parar para volver a pensar sobre qué escribir. Y después mencionó que cada vez que escribe, piensa en la gente y cómo le afectó el terremoto. Ella pudo encontrar, claramente que sí, porque escribió Claire, pero ¿qué encontró en esos años sin escribir? So Martin has read that the year of the earthquake, you had to stop and think about what you had to read, what you had to write. Right. And ¿qué más dijiste, Martín? La pregunta concreta es, ¿qué encontró en ese periodo que estuvo sin escribir, que le hizo volver a escribir? ¿Y qué es lo que siente en sus personajes relacionados con lo que piensan las personas que sufrieron el terremoto? So what did you find in that time that you stopped to think and reflect on what was happening? What did you find to write about, and thinking also about the people who were affected by the earthquake? So the year of the earthquake, I had just had a baby and so I had a little baby around that time who was born in December. And so I was mostly writing like short information pieces, opinion pieces initially. So I was writing, I went on the television a lot, basically like asking for help for people. I had family members who died in the earthquake also. So I was writing. I think one of the things that I remember most vividly writing was about my cousin dying in the earthquake with his son. So I was writing things like that. I was writing more like articles in the newspaper and in magazines, and that lasted quite a while until when I was able to go back. For example, one of the pieces I thought was when I was able to travel there to see my family. This like beauty magazine, it's still on their website, asked me to write about this phenomenon of these beauties, like these women who were doing women's hair in the camps. To them, that was so odd, but if you know the sense of survival, I thought it was the most powerful thing. So I was writing mostly articles that whole year after, and really a little bit long after that too. Sorry, you wrote an article about this beauty? Yeah, I wrote several articles, but like towards like maybe a year, like a couple of months in, I wrote about. I was trying to show the range of things, that the kind of articles. So there was in the immediate time, I wrote about my family, Cousin. and then
like as time went on, people would say, go back and write about this phenomenon. So I wrote about this beauty parlor in the refugee camps. And then I wrote about this book club that I was part of for kids who were in the refugee camps. So I was doing more journalism after the earthquake. Bueno, lo que dice es que el año del terremoto, primero tuvo en diciembre un bebé, o sea, una de sus hijas, pero además se dedicó sobre todo a escribir artículos de opinión, artículos en revista, artículos en periódicos. También apareció mucho en la televisión, fue una presencia en la televisión muy fuerte y apareció mucho para pedir ayuda para Haití también. Ella perdió familiares en el terremoto, perdió un primo, entonces los primeros textos que escribió estaban muy vinculados con esa experiencia de pérdida y cuando pudo volver a viajar a Haití para ver a la familia, también empezó a ampliar un poco la gama de cosas sobre la que escribía y por ejemplo una de ellas era como los pequeños tipos de salones de belleza que se instalaban en los campos para refugiados, ¿no? Entonces, un poco como para dar la idea como de la diversidad de cosas que se hacían, el sentido de supervivencia de la gente, de dignidad, de belleza, y también escribió y participó en un club de libros para niños en los campos de refugiados, ¿no? Entonces, ese primer tiempo, siguiendo la pregunta de Martín, estuvo muy orientado a la escritura de artículos con respecto como a la contingencia y lo sucedido post-terremoto en Haití. And I was also at that time editing a book called Haiti Noir, which was a mystery story set in Haiti, and that was before the earthquake. So when the earthquake came, then we paused that and then got some stories that also portrayed the earthquake in the anthology. Que en esa época también estaba preparando, antes del terremoto, ¿no? Una antología que se llama Haití Noir, Haití Negro, que son como historias medias de terror, medio como el género, como noir, ¿no? En Haití. Y después del terremoto incluyeron algunos textos como que también hacían referencia a esa experiencia. ¿Nos puede contar un poquito, si no entendí mal, esa experiencia, cómo era el club de niños, el club de lectura para niños en los campos? Si puede ampliar un poco eso. If you could just explain a bit more about the experience of participating in this book club for children in the camps, that would be wonderful. Okay, so right after the earthquake happened, you know, many of us were trying to figure out what to do. And so one of the things we did to raise money was I wrote a book called 8 Days, which was about a little boy who survived the earthquake with scholastics. And so we worked with the International Rescue Commission to help with funds, but also to help with the reunification of families, to bring supplies to kids who were in the tent. So that was one thing. And then a friend of mine started an organization called Li, to like read. And they hired teachers who were in the tent camps whose homes were destroyed. And so they hired the teachers to go to the camps to read to the children. And I was there for many of them. I would go back and witness. It was a beautiful thing to see these kids because they're in the camp, they're traumatized. But when the teachers came and they went all over the places where they had the tent camps and read to the children in the tents. Bueno, dice que después del terremoto está esta preocupación, ¿no? De qué hacer, cómo ayudar a la gente en Haití, ¿no? Y obviamente una de las cosas fue juntar platas, había un comité internacional de rescate que apoyaba la reunificación de familias, el dar vivienda a gente que había quedado sin vivienda, y una amiga suya fundó una organización que sería en castellano Le,
y lo que hicieron era contratar profesores para que vayan a los campos de refugiados, ¿no? Que mucha gente perdió las casas, entonces empezaron a vivir en estos campos, y iban los profesores a enseñarle a los niños, ¿no? Y entonces era muy especial ver cómo niños que estaban traumatizados por la pérdida, el terremoto, se enganchaban con el tema de la lectura, y Edwidge fue muchas veces a participar de esas actividades. ¿Le dolía mucho hacer esa actividad? If it was painful to participate in those activities. No, actually, I mean, actually it was hopeful because, you know, there were moments when even people who had homes who were intact after the earthquake, they were too afraid to live in them. So they were sleeping in tents in front of their homes, and people who lost their homes were in the big, you know, tent settlements. So, so what was painful was the reality was painful to see, especially when it rained. You know, if you were there when it rained, people got soaked when it rained, or they stood up in the tents. And all those, you know, all those stories were painful much more painful, of course, for the people experiencing them. But when you would go and see, like, the women who had set up the beauty parlors, like doing manicures in the tents, or when the schools opened but the families were still in the tents, people would put the most beautiful uniforms on their children to go down the street to another tent to school, or the children's faces when they were listening to the stories. So it was a very sad time, but there were very beautiful and hopeful moments as well. Ya, lo que dice en realidad que fue más bien esperanzador, que incluso gente que no había perdido sus casas, que su casa seguía intacta, estaban muy asustadas del terremoto, entonces ponían carpas frente a sus casas y dormían en las carpas, entonces había una situación como de mucha gente durmiendo en carpas, que claramente había momentos que eran muy difíciles, por ejemplo, si llovía mucho se empapaban, la gente estaba mojada en las carpas, ¿no? Entonces eso era doloroso, sobre todo obviamente para quienes lo experimentaban ahí en las carpas. Pero a la vez había una dimensión muy esperanzadora en términos como de, por ejemplo, estas mujeres que hacían estos temas de belleza en los campamentos, ¿no? La manicura, las otras mujeres, y cuando llegaban los colegios, de repente hacían como las clases en otra carpa y a los niños los vestían con sus uniformes muy bonitos, muy arreglados para ir a las otras carpas. Entonces tenía esta dimensión que era triste, pero a la vez tenía algo esperanzador, ¿no? O sea, finalmente, esto lo digo yo, ¿no? Como la vida que se renueva, reactiva, mantiene. Volviendo a la novela o cuento, preguntarle si es novela o una colección de cuentos. Martin is asking about the genre, no, of the novel, whether it's novel or a collection of stories, no. Yeah. So it's a hybrid of the two. And when I was thinking of genre or structure for the book, I had initially thought that I wanted to write a radio show. I wanted to write it as a radio show. And because radio is huge in Haiti as information, as entertainment, I thought of it as like, it's a radio show like Dis-moi, and every chapter is an episode of that show. So that for me was this kind of structure that I had in mind. I don't think I went all the way with it, but I think that's sort of the underlying, that the radio still plays a big role. But I wanted the book to be structured like a radio show, like a weekly show where every week you get a different
episodes. Now we would call that a podcast. Yeah. But there were no podcasts then. It's true. Bueno, dice que la estructura del libro es híbrida, que cuando ella pensaba como en el género, la estructura que debía tener, ella pensaba siempre que le gustaría que sea como un programa de radio, como un show radial. Entonces, pensando un poco también que la radio en Haití ocupa un lugar importante como para la información, para el entretenimiento. Entonces, ella en un momento imaginó que el libro sería un poco como Timuen, este programa de radio que hay en la novela, y que cada capítulo sería como una de las historias que se cuentan semanalmente en el programa de radio, que al final no resultó totalmente así, pero que hay una presencia de la radio muy fuerte, ¿no? Entonces dice, ahora sería un podcast, pero en ese momento no había podcast, pero sí la importancia de la radio. Entonces esa estructura estaba ahí muy presente. Ahí hay un personaje en Claire que es el alcalde. El alcalde dirige las vidas, pero también es el funebrero del pueblo. ¿Por qué eligió a la misma persona que dirige la vida y dirige la muerte? So there's one character in the novel or the book who's the mayor and also the mortician. What was the motive of picking a character who could govern the town, but also organize death, basically? Yeah. Well, I mean, I think everybody, I was thinking a little bit of this sort of Marquesian realities that we sometimes live in our parts of the world, where someone with a lot of power in a small place that has multiple jobs or grants themselves multiple jobs like that. So I thought, oh, this is sort of the mortician who becomes the mayor and keeps both jobs like that. I thought that would be an interesting thing, but it's sort of models. For example, you know, there's Haitian towns where you could go in where the senator is also the biggest hotelier in the area, or you know, I think that's not unusual for small towns, even here in the United States. Mm-hmm. Bueno, como un poco la reflexión tiene que ver como con esta situación del poder en un pueblo, ¿no? Que de repente una persona que junta el poder tiene la posibilidad de tener muchos roles, ¿no? Entonces puede ser efectivamente el enterrador o el alcalde, y bueno, y también dice que en Estados Unidos también de repente no es tan raro que una persona asuma como o tenga como muchos roles y juegue muchas funciones en la vida. Creo que ahí se me perdió una cosa entre medio, pero no sé si Tom quiere. Solo quiero agregar que, Edwidge, you mentioned this as Marquesian realities, right? As in, Yeah, eh, as in the master, yes, Exactly. el maestro. que lo mencionó como en términos de Márquez, de Gabriel García Márquez. Claro, lo que habíamos comentado antes. Claro. Sí. Because we had been commenting this before, and several of the several people had noticed just this relationship also, that there were similarities, that it felt, reading it, it felt very sort of Close. like Garcia Marquez, yeah. I mean, I think that's, as a reader of Gabriel Garcia Marquez, one of the things that I enjoy so much is how much everything is possible, you know, but with this whole, you know, we in Haiti, we called it sort of the real there were writers who also wrote this way, because sometimes the reality, you know, there's a parallel reality happening, but that the political reality resembles too, you know, that I think it's one of the reasons we've had such incredible fiction from this area, from this region. Bueno, un poco como que como lectora de García Márquez le gusta esto como de que pensar que todo es posible, ¿no? Como que todo puede pasar y de que existen estas realidades paralelas, ¿no? Y también
que en la vida política, que también todo es posible, ¿no? Y surge también esta literatura donde también es todo posible, pueden pasar cosas que parecen muy no realistas, por decirlo de una manera. Como, tengo... Sí. Nosotros en la vida lo único que tenemos seguro es la muerte. Todo lo demás puede pasar o no puede pasar, pero la muerte la tenemos como seguro. ¿Qué piensa ella de la muerte, pero desde su raíz haitiana? ¿Cómo ven en Haití la muerte? So Martin's saying that the only thing that's sure in life is death, no? And that from Haiti's perspective, now what are your thoughts on death, considering how Haitian culture also considers death and its relationship? So one of my most recent books is a short book called The Art of Death, Writing the Final Story. So it is certainly a personal preoccupation, but if I were to summarize without generalizing too much, I think the Haitian attitude on death, it's that it's not the end. You know, there's a prolonging afterwards. And actually, one way that sometimes older people will say that somebody has died, there are many ways that they say it, but one is that they've returned to Guinea, which is a part of Africa that we believe we've come from, or they'll say a big mapu has fallen, like a silk cotton tree has fallen. And in that, there's both like the enormity of death, but also the humility of death, because we also say, when the mapu falls, the goats eat the leaves. Right? I don't know how that will translate, but try. Bueno, dice que ella habla de un libro que se llama The Art of Death, Writing the Final Story, que es el arte de la muerte, escribiendo la historia final. I will explain a little bit, que es mucho a partir de la muerte de su madre, que ella escribe una reflexión sobre la muerte. That was me. Entonces, que la muerte es una preocupación para ella, que está muy presente, pero que la concepción haitiana es que la muerte no es el final, ¿no? Que la vida se prolonga después de la muerte, y formas en las que se hace referencia a la muerte en Haití es que las personas vuelven a Guinea, que Guinea es el origen como de África del que fueron traídos a este continente, y la otra forma es decir como que un árbol ha caído, pero que las hojas se las come una cabra, digamos, una cosa así, ¿no? Entonces cae el árbol, que es la enormidad de la muerte, y después una cabra se come las hojas, que también lo aligera un poco, ¿no? Un dicho. Entonces tiene muchos dichos, muchas expresiones, también mucho culto a los ancestros, ¿no? Mucha importancia también de los ancestros culturalmente. Hay algo que dice que puso en boca de Claire, que a ver si me da alguna excusa para llevarla a mi médico. Porque dice que la sal es vida, pero mi médico me la terminó prohibiendo. ¿Por qué esa frase? Are there any phrases that you decided to put in Claire's mouth or voice? And Martin read a quote, which I can't translate into your words, obviously, but it was about the salt. What was the quote? Salt is life. Salt is life? Salt is life. Salt is life. Okay. Okay. Oh, okay. I missed, you skipped a little bit, so I missed the first part of your question. The question. What was it? You let someone in the novel say salt is life, and he wanted to know why, because he wants to tell his physician that he can eat salt or something like that. Oh, well, see, my husband at the moment is not eating salt, so he's in the same boat as him because he has high blood pressure. But I think Walcott, or who says salt is history. There's so much
I think, in literature about salt, because we also link it to the sea, right? Of the salt coming from the sea. But the way we say salt is life is often connected to this. So the stories of the undead, right, which in popular culture they call zombies. It is believed that if you want to bring the undead back to life, like the half-dead, the zombies, like you give them salt. So there is something like in the popular saying that the salt gives life, right? And so I think, so at some point I wrote this story that tells that story of that woman who kisses the prince and wakes him up. And I think, and I remember very early thinking, of course, it's the salt on her lips that wakes him, because she was basically a zombie for 100 years, like, and that interaction of like the salt in her wakes him, and the breath, the salt being related to the breath. But for us, that connection to salt in life really is most often spoken about through that idea of the zombie. Like if you meet a zombie, you give them something salty to eat, they become human again. Bueno, dice primero que en relación a lo de su médico, que también a su marido por presión alta le han prohibido la sal, así que parece que hay empatía por ahí. Y bueno, y dice que claro, que cuando se habla de la sal, se habla mucho también en relación como al mar, ¿no? A lo que rodea, que es muy presente e importante, pero sobre todo aparece en relación con los undead, con los zombies, ¿no? Con los que no están muertos, ¿no? Hay mucha historia en la tradición haitiana con respecto a los zombies, y para regresar un zombie a la vida se le tira sal. Entonces, en ese sentido, la sal devuelve al zombie a la vida. So since Martin is not a zombie, he does not need the salt. No necesitas sal porque no eres un zombie. No lo sé, habría que verlo. He doesn't know. ¿Cómo es un momento de lectura ideal? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Cuando ella se pone a leer, ¿cómo es un momento de lectura ideal? ¿Cómo le gusta el ritual de lectura? What's the moment like when you sit down to read? What Oh, to write or Read. to read? to read? I'm lucky if I get to sit down to read. Now I read while I'm on planes. That's actually my favorite kind of reading. On a very long flight, that's my favorite kind of read, where you're just like, I love that kind of reading, uninterrupted reading. Now, I'm at home, the kids, the thing, and I'm working on a book finally that's moving along. So I end up, when I'm working on a book, reading for that book. So I'm reading research. It's not really peaceful reading. The other peaceful time, like if I'm really into a book, I love to read right before I go to bed, like to kind of slip into the dream of a book. I love that kind of reading, but I mostly love really quiet reading. I can't do like reading in I can read in the doctor's office, but magazines, not a novel. Like I love to sit uninterrupted with a book, and usually a plane or right before bedtime. Dice que bueno, que no tiene mucho tiempo para sentarse a leer, que es algo que entre la casa, los niños y todo no es tan fácil. Entonces, algo que se ha vuelto una situación muy buena para leer son los viajes en avión, que son largos, entonces que ofrecen ese tiempo para una lectura ininterrumpida, ¿no? Entonces, que ahora finalmente está avanzando en un libro, que yo le quiero preguntar qué es, si me permiten, y que está haciendo mucha lectura como para la escritura del libro, ¿no? Entonces, una lectura de investigación, una lectura con ese propósito, entonces no es algo tan pacífico, no tan tranquilo,
Y otro modo de leer que le gusta es como antes de dormir, como dormir y echarse, leer y sumergirse como en el libro. Y claro, que no sé, si va al doctor, por ejemplo, puede leer una revista, pero no lee una novela, no le gusta esa lectura así como interrumpida, ¿no? Sino como tranquila y reposada. What are you writing about, Edwidge? Oh, I can't say. More or I know less. it's bad luck. I can't say, but it's going well finally. So I'm happy about that. I can't say. Are you in New York I'm already? in Miami. I'll be in New York next after my girls graduate from school. So in next July is my starting date. Great. Yeah. Es que cuando nos vimos con Edwidge, ella ha vivido 20 años. You were for 20 years in Miami, ¿no? Yes. Y está trasladando, o sea, mudándose a Nueva York con su familia. ¿Cuál fue el último libro o el libro que haya leído y que le emocionó y que piensa que tiene que leer todo el mundo? What's one book or the last book or one book that you've read that really touched you and that you thought everybody should read? Well, again, I've been reading so much for this for this other book, but I will speak globally about some books that a lot of people are reading now. It's this writer Annie Ernaux, who won the Nobel. I think her books are amazing. I'm sure if they're not, they'll be translated soon. And I just read a very short novel by a Haitian author named Jean d'Amérique. It's called A Sun to Be Sown. And he's a poet mostly, and it's a really beautiful book about a young woman who's lives in Port-au-Prince and who's riding to the moon and is dreaming of traveling. It's very, very short, but really beautiful, very poetic. Bueno, dice que ha leído a Annie Ernaux, la que ganadora del Nobel, ¿no? Y que le ha gustado mucho y que también ha leído a un autora, no sé, haitiano, no capté bien el nombre, que escribe un libro muy bello, muy poético sobre una mujer que vive en Puerto Príncipe y le escribe a la luna y como que imagina y vuela y viaja, ¿no? Y que es muy cortito y que es muy bello. Was it written in English originally? Yeah, it was written in French originally, and it was just translated into English. His name is Jean d'Amérique. Jean d'Amérique. Jean d'Amérique, yes, like d'Amérique, como Juan de América. Yeah. Jean d'Amérique. Yes. Volviendo al libro, en Claire, muchas cosas malas suceden en el día del cumpleaños de Claire, ¿sí? Después, en este libro, en todo lo que hay dentro, también, en el primer cuento, por ejemplo, empiezan a suceder cosas malas o llegan malas noticias en el día del cumpleaños de la persona que está enferma. ¿Por qué elige las fechas de cumpleaños como una desgracia? So, on many of Claire's birthdays in the book, nothing really happens on her birthday, and then later on, there's a character who, well, I'm sorry, Everything Inside. Everything Inside. The first story. In the first story, okay, that a lot of things happen, bad things happen to her on her birthday, and so what is this fixation on birthdays? And bad things. And bad things happening. And bad things happening. I don't know. I think as a literary device, let's say, birthdays already come loaded.
And I think perhaps it's just if something happens on your birthday, you're never going to forget it. So maybe that's why I hadn't noticed the connection. But I feel like it's such a huge marker. And poor Claire, you know, her birthday starts with her, you know, with her mother's death. I can't remember the first line, but there's a story by Jamaica Kincaid that starts where the woman says, I died the day my mother was born, and ever since then there's been a dark wind at my back. The autobiography of my mother. Yes, yeah. So it's common enough in developing countries that so many, you have either the children die or the mothers die in the birth. And I think that is just, it's just the birthday just is such a strong marker. I mean, but I'll start making people's birthdays terrible. I'll stop. Bueno, dice que se da cuenta, claro, que los cumpleaños están medio cargados como dispositivo en su literatura. Dice, claro, que ella piensa que obviamente si algo pasa en el cumpleaños no lo vas a olvidar, o sea que es un día que está muy marcado. Y ahí hace referencia a cómo se abre Autobiografía de mi madre, que justo Tom lo comentaba antes, que es esta novela de Jamaica Kincaid, muy buena, que la novela empieza con la niña hablando como de cuando ella nace, la madre muere y desde ahí queda como un gran vacío a su espalda, ¿no? Entonces, Edwidge recordaba ese comienzo y decía, claro, también pasa que en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, como se diga, pasa que en el momento del nacimiento puede morir o en el momento del parto, ¿no? La madre o el hijo, y entonces eso deja muy marcado, y obviamente en el caso de Claire, el hecho de que ella nazca y la madre muere en ese momento le marca radicalmente los cumpleaños, ¿no? O sea, su vida es el momento de la muerte de la madre, y que va a dejar de escribir cosas tan cargadas con los cumpleaños. Ya todos leímos Claire de Luz Marina. ¿Qué otro libro de ella nos recomienda que sigamos leyendo? Obviamente, Gran en Peligro, que tradujeron ustedes, pero después de eso, ¿qué podemos seguir leyendo? ¿Qué nos recomienda ella? What recommendations do you have for after reading Claire of the Sea Light? To continue reading along the same line. Do you want to keep reading about the sea, or do you want to keep... But books you have written. So. Oh, me. Oh. Okay. Yes. Oh, Perdón. okay. Sorry, that was my mistake. Oh, okay. I think I don't know what's translated and what's not. I can tell you. Okay. I would say Creek Crack. I think Creek Crack is translated. Creek Crack. Creek Crack is more clearly short stories, but I think there's something about it that, sadly, it's now 25 years old, but that sadly still speaks to today. And in Haiti, a little bit of, gives you a sense of the terrain a little bit, even those many years ago, because we still have so much sea migration. The first story is called Children of the Sea. And another book, I don't know if it's translated, I don't think it is, Brother, I'm Dying. And we wanted to translate it. Okay, and Everything Inside, we just mentioned that, so yeah. Bueno, dice que uno de los libros que recomienda de ella, que efectivamente está traducido, es Creek Crack. Maybe you can explain what Creek Crack means and all the storytelling. Okay, tradition. So Creek Crack is when we tell stories mostly to children, we have call and response. They say creek, we say crack, and that's how the storytelling session begins. Claro, el libro suyo se llama Creek Crack, siguiendo cómo se da como la tradición de cuentacuentos oral en Haití. Entonces la persona que cuenta el cuento dice Creek
y generalmente son niños o niñas que están escuchando, responden crack, ¿no? Entonces un poco como que se abre el set de la narración con pregunta-respuesta, ¿no? Este cric, crack. Entonces su primer libro de cuentos, que es un conjunto de historias cortas, se llama Cric Crack, siguiendo esta idea de la tradición oral, y tiene unas historias que son en algunos momentos bastante tristes, pero que también permiten recuperar un poco aspectos de la vida de Haití, y también la experiencia de las personas, de los balseros, ¿no? Que se tiran al mar para llegar a Estados Unidos, de la migración por mar, y un cuento de ahí que se llama Hijos del Mar, se ha traducido Children of the Sea, que cuenta justamente la historia de un muchacho que parte en balsa a Estados Unidos. Y también recomienda el libro que tradujeron en Argentina, que publicó Fiordo, Todo Adentro, que Martín estaba mostrando, y que está muy bello, está muy bella la traducción, así que son muy bellos cuentos. Ya para ir terminando, lo último, dos cosas, las últimas dos preguntas. La primera, ¿cómo recibe la comunidad haitiana sus libros? So just to start wrapping up, several questions, and one of them is, how does the Haitian community, immigrant community, la comunidad haitiana en Estados Unidos, Martín, o en general? En general. In general, how does the Haitian community receive your novels, your work? I mean, some like them, some don't. It's like everything else. I mean, I think when my book first came out, there were very few, Haitian writers writing in English. There are maybe 3 of us who were published, and so there's a lot of pressure that comes with that. I think a lot of people thought, oh my gosh, don't say bad things about us, don't make us look bad. So there was that sensitivity at times where people would say, why are you, giving people more reasons to hate us, with your stories. But gradually, I started doing these anthologies where I tried to bring in other voices, and then there were more and more writers. So then it becomes a little normal. Then you have people who are like, oh, I hate this, and people who are like, oh, I like this. And so I think that's sort of the more normalized thing, but that takes having more and more writers so that they could say, oh, I don't like Edwidge, but I like Roxanne, or I like them both, or I like neither, so those choices are important to have, I think, before you could have a full sense of like how you're received. Bueno, dice bueno, que a algunas personas les gusta, a otras no les gusta lo que escribe, pero que cuando ella empezó a publicar había muy pocos otros escritores de origen haitiano que escribían en inglés. Entonces a ella le tocó ser como entre los 3 que escribían en inglés, una de las primeras. Entonces eso ponía como un poco ansiosa a la comunidad haitiana en Estados Unidos, como no escribas cosas que nos hagan quedar mal, no nos expongas, qué va a decir, como, porque ya era en inglés, ¿no? Entonces ya tenía un público ahí. Entonces dice que lo interesante es que poco a poco han surgido más voces, que ya no es solo la de ella, y ella también ha colaborado en crear estas voces en la medida en que ha hecho estas antologías donde se reúnen voces de escritores y escritoras haitianas. Entonces dice que ahora con mayor diversidad, con mayor multiplicidad de voces, entonces ya es más fácil que alguien diga, bueno, me gusta este, pero no este, entonces, ¿no? Como más donde moverse. Because at the same time, too, there's a very rich literature that's written inside the country that is sort of parallel to the literature in the diaspora. So that's really one of the strengths of Haiti, that it has a very strong literature that's being produced inside as well. Que también hay una literatura muy rica que se está produciendo dentro del país, o sea, no es solamente la diáspora, sino también dentro de Haití hay una producción literaria muy rica. Y la última pregunta que tenía es si se le ocurre alguna manera que todos podamos ayudar a Haití. O si puede dejar algún mensaje en referencia a eso.
if just one last question, if you can think of a way that all of us can help Haiti. And I didn't get that, no escuché la última parte de Martín. No, si Algo puede así. dejar un mensaje, ¿cómo podemos Ah. ayudar a Haití? Oh, just how all of us can help Haiti. Well, I think one, being here tonight, like learning more about Haiti is a very wonderful start, because literature really has that power to cross bridges, to help put us in the skin of other people. And the other way is, if there is an organization near you, maybe Lucia knows some in the region, especially those organizations that work with migrants in your area. If you, that's right now, it's so important to do, to lend help, time, however way to contribute to that. And the third is to be, if you see a Haitian person, be kind to them, because right now we need it as our people travel the world and get mistreated more often than not. Dice que bueno, que ya el hecho de estar acá, de aprender como sobre Haití, es como una ayuda en la medida en que la literatura contribuye a tender puentes, a ponerse en la piel de otras personas, o sea, hay un acercamiento, una humanización. Pero también ella dice que generalmente hay en todas partes organizaciones que ayudan a las personas haitianas que han migrado, ¿no? En Chile ciertamente, me imagino que en Argentina también. Y por otro lado decía, bueno, si se encuentran con personas de Haití en los lugares donde vivimos, ser amables también, ser acogedores, porque hay muchos haitianos como viajando en el mundo y muchas veces son maltratados, son discriminados, ¿no? Entonces también esa amabilidad es algo que se aprecia y ayuda. Perdón, te meto una más. Si hay alguien de Haití que escucha esta charla, ¿qué consejo le podría dar? Un inmigrante, me refiero. O un inmigrante en general. If someone from Haiti was listening to this talk, what suggestion would you give them, or what would you tell them? Basically, the question is aiming at what would you tell from one Haitian immigrant to another? Well, d'abdi en Creole, Kembe la, pas décourager. And in Creole, that's like, hang in there, don't be discouraged. My parents, when they came to the U.S., they didn't have documents, and I knew, and we see it, and migrants, not just from Haiti, from Venezuela, from Honduras, from people who are coming from as far as Afghanistan to cross the Darien, to get to Mexico, to try to hope to come to the U.S. I mean, we're not alone in our migration. In a way, we're more visible. But I saw something that in the UN yesterday said that there's something like 65 million stateless people around the world right now. And if that were a country, it would be the 5th largest country in the world. So people have always migrated for better opportunities, and we're in a period of time where more and more people will be called to that. I mean, we're more visible, because also there's a lot more discrimination, but I would say, keep the faith, because most immigrants, wherever they come from, are looking at the future. And that's why sometimes we see so many children on those journeys. Like my parents, everything they did so I could sit here and be talking to you. They didn't see this particular thing, but they were just envisioning a better future. And that's what everybody's looking for.
Sí, lo que le hablaría, bueno, dijo una frase en creol, ¿no? Relacionada con mantener el coraje, de no dejarse desanimar. Ella cuenta su propia historia de sus padres que llegaron como migrantes indocumentados en Estados Unidos, ¿no? Y lo que tuvieron que atravesar. Y también que las personas haitianas no están solas cuando migran, o sea, hay grandes movimientos migratorios. Dice que, no sé si noté bien, pero que hay como 65 millones de personas apátridas en el mundo, que si fuera un país sería el tercer país más grande del mundo, o sea, como la cantidad de El gente quinto, yo creo, Ah, pero por bueno, ahí. el quinto, sí. Por ahí. Y bueno, dice que en todas las épocas la gente ha migrado, la gente se ha trasladado para buscar oportunidades de vida y que específicamente como en el contexto contemporáneo hay muchos desafíos que llevan a la gente a moverse mucho y también apela un poco a la idea como de que se migra pensando en el futuro, ¿no? Pensando en los niños, pensando en las oportunidades y que de algún modo sus padres cuando hicieron ese viaje indocumentado, llegaron a Estados Unidos, abrieron la posibilidad de que ella estuviera acá sentada, de que fuera escritora y como que tuviera también esa búsqueda de una vida mejor, ¿no? Entonces un poco esa proyección hacia el futuro. Decirle que ha sido un placer enorme escucharla, que fue muy gratificante y que la amamos un poquito más después de hablar con ella. Just thank you. Just Perdón, saying y espero que le so haya much. pasado bien. It's been a pleasure, and he hopes that you have also had a good time speaking Thank you. with And that they everyone love here. you even more after Oh, that you're here. they're very sweet. Thank you. Please think, gracias for reading the book. I really appreciate it. And as a, as a writer, we work in solitude, and it's beautiful when the words travel. In Creole, we have a proverb that says, words have wings, words have feet. So I'm so glad that my words have traveled to them, and they have given me so much back that I really appreciate. I'm grateful for. Dice que le alegra mucho que el libro haya encontrado sus lectores, que como escritor uno está escribe solo, digamos, ¿no? En una situación de soledad, que es bonito cuando las palabras viajan, que hay una frase en creol que dice, ¿no? Las palabras tienen alas, las palabras tienen pies, no sé si lo reproduje bien, y que es muy bueno como que hayan viajado y hayan encontrado a estos lectores también. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Edwidge. Thank you so much. All right. Thank you so much. Thank Edward. you, Edwidge. Thank you. Gracias a Right. Lucía y a Tomás por la Good traducción, night. por el aguante, y a Lorena Good night. Take por care. hacer esto posible. Alrighty. So much. Gracias. Gracias, Lucía. Nada. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Igual. Igual. Chao, chao. A dormir.